Firstly, hello and welcome. Well, I'm extremely happy to be with you on the occasion of the third day of our summit. Today, we will be speaking about ethics and compliance. In particular, we'll be speaking about third-party related risks. Third-party related risks is the direct translation of the Anglo-Saxon terminology. Sometimes our business partners or the third parties are the term we rather use in this occasion. And in this activity, we will be speaking about third parties. Who are the third parties? Briefly, I would like to cover them. Within 10 minutes, I'd like to make an introduction about the third party, and then the rest of our speakers will be covering the other details of third-party related risks. To put it in the simplest term, third party are those who will be those involved in sales and procurement chain in the delivery of services or goods to the end users. I mean, everyone, all the business partners, all the ones that we've been working with in our chain of suppliers, lawyers, and all the contractors, distributors, dealers. These are all the members of the universe of third parties. Well, then, what is the third party related risk? If we are speaking about such risks, we are, of course, speaking it at the end of the point that capitalism has reached, and of course, globalization, because with globalization, companies have started being involved in the overseas trade. Quite naturally, they don't know these geographies, they can't speak their languages, and quite naturally, they are working with local companies there who are the third parties, which is quite legitimate. Indeed, there are quite positive aspects and opportunities of this for international companies. As a result of this, and as a result of globalization and the third party network being enlarged, we're speaking about a way of working. However, quite naturally, this brings along with some as a sister risk, the third party related risks. What are the risks? Actually, there is a broader universe of risks, such as lack of supply of goods and services, matters related to environment, to labor health, or data security. But today we're speaking about ethics and compliance, and therefore we will be covering ethics and compliance risks due to third parties, such as abuse, such as bribery, such as corruption. We'll be speaking about these risks. To make a distinction, there are two aspects, two dimensions per se of this, because under normal conditions, when we say third-party related risks, we are speaking about anyone who is acting on our behalf out of our knowledge, and in case of such as corruption, which is out of our knowledge, we are speaking about such third-party related risks. But everything evolved into the aspect that the third parties are always involved. It's not only because the risk is due to them, it's also because they're involved in it. There is a victim company, let's say, and the employees there are making some, well-known but hidden business affairs and with third parties, and these will come up as the third-party risks. And these are the two types of third-party risks that we will be discussing today in our debate as well. But why are we speaking about the third-party related risks? Why would it matter? It matters because within the world of abuse, particularly by employees, we are speaking about this kind of corruption, which is really very difficult to detect. So when we're speaking about a third party abuse, and also here comes the third parties. And for such kind of exploitations to take place, of course, you
need böyle the bir third parties ilişkinin because olduğunu naturally we are speaking görüyoruz. about such link of relations with the third Ve parties. And yolsuzluk when it comes to konularında da, yolsuzluk corruption eylemlerinde de and en fazla işin corruption içerisinde aracı acts, olarak, bir the kanal third olarak parties are kullanılıyor. being Hangi used konuda as a kanal olarak channel. Channel kullanılıyor? to what? Rüşvetin Channel dışarıya to çıkarılması, dışarıya bridging, çıkarıldıktan sonra a rüşvetin geri bribe verilmesi veya da outside, bunun başka or maybe yöntemlerle sometimes we're speaking about use kullanılması. of the bribery through other Eee, means. Bu girişten Now, sonra after şunu this brief söyleyebilirsiniz. introduction, you Peki, may ask me, tamam well, da bu risk why neden bu would kadar that önemli olsun risk ki bu be coğrafyada so veya important küresel olarak? globally or Size locally? bazı Let bilgiler me vereceğim. share Belki with you bu bilgiler some neticesinde data, içerisinde somut concrete bilgiler ve data araştırmalar from sürecindekiler. studies. İkinci Maybe taraftan at the esasında end you bizler would için ne understand kadar how kritik critical bir a risk the risk olduğu third konusunda party bir risk fikrimiz is. gelişebilir. Öncelikle Now, içinde within bulunduğumuz this coğrafya geography, Türkiye, Turkey, Uluslararası Şeffaflık according Örgütü'nün to the yapmış olduğu international son yolsuzlukları transparency, endeksinde Türkiye among 180 ülkede 180 86. countries sırada. listed, Yani son sırada Turkey Somali, ranks birinci 86th. sırada Yeni The Zelanda ve last is Danimarka'nın Somali, bıraktığı and bir number one is New yılın Zealand, içinde and we are 86. sırada ranking yani oldukça kötü. 86th, which is quite Daha da poor. tatsız bir To şey make söyleyeyim. things Türkiye son bitter, in the 8 last yılda 8 years, en fazla Turkey yolsuzluk has algısı been kötüleşen amongst 5 the ülkeden birisi. 5 countries Kısaca out of which Türkiye corruption perception has belki de weakened the birçok most. yabancı ülke ve So araştırmacı maybe tarafından Turkey is being yüksek risk considered görülen as bir a ülke high haline risk geldi yolsuzluk country in algısı terms of the yönünden. risk of or the Bir diğer perception araştırma of da Aksel'in corruption. yapmış olduğu Corruption. Another çalışma. O study by çalışmada Axel bizim içinde bulunduğumuz indicates bölgede that within our region, yolsuzluk the corruption oranının ratio dünyada en is yüksek ikinci bölge highest. So olduğunu we are gösteriyor. ranking the second Bir başka region açıdan bakalım. globally in this Sektörel kind olarak of a risk. baktığımızda da Sectorally, we're bütün sektörlere listing all the baktığımızda, yani sectors, Aksel'in and I'm raporundan saying bunu this from söylüyorum. the Yani report of inşaat Akve, olabilir, enerji olabilir, construction, perakende energy, olabilir. retail Hepsinde business. vakaların About %50 50% civarında of the vakada cases yolsuzluk olduğu are söz also konusu. Yani represented sektörlerin with çoğunda corruption. yolsuzluk çok So yüksek. corruption is quite high Ve as en an son konu incidence in bence all ön sectors. çarpıcısı. Bildiğiniz üzere Now, the dünyada third one I özellikle think is the Batı most dünyasında, striking işte one in the Amerika'da, Western İngiltere'de, world, Fransa'da in the özellikle çıkan UK, in rüşvetle France. mücadele There are kanunlarında some kanunlar çok anti-corruption ciddi bir acts, all these acts indicate yolsuzluk konusunda quite çok ciddi strict bir şirketler için risk haline measures gelmeye about başladı. corruption. And FCPA let diye bir me listede give you örnek vereceğim. some Yani Amerika'daki example rüşvetle from the mücadele CPA, kanunu the yaklaşık Anti-Corruption Act in the United States. Since 1970'lerden beri 70s, 300 almost vaka 300 olmuş ve bu cases 300 vakanın took place, and in 289'unda üçüncü taraflar 289, başvurulmuş. Bence bu bilgi the bize third üçüncü party taraflarla is ilgili yakinen applied. ilgilenmemize Therefore, neden oluyor. Tabii ki biz it's maybe FCPA ve the mere itibar derneği reason olarak why we should be interested bu in the third bilgiler bizi hep parties. bu konuda And I think savunuculuk hareketi these yapmaya data itiyor. pushes us into Peki ne advocacy yapmalı? in this area. But Bir what riskten to do? bahsediyorsak bu riski I mean, yönetmekten we başka don't have çaremiz any yok other esasında. Değer choice but zincirini strengthening kuvvetlendirmemiz lazım. the Zaten bugünün value teması da chain. And en today son we will be konuşmadan speaking hiçbir about the weakest link, and bu you're böyle bir as referans strong veriyor. as your Ne kadar weakest bu link. zincirimiz The güçlü olursa o stronger kadar this link sağlam is, the stronger oluruz. Bunun you için de are. yapılacak şey So the thing esasında that we should be doing there is, in özellikle particular, Amerika kaynaklı the practices uygulamalar resulting neticesinde from az the çok United belli. States dictate what to Üçüncü do. taraf I mean, we evreninin should be bilinmesi, aware of the risk third faktörlerinin bilinmesi, party spesifik domain, risklerin and we should anlaşılması, be sektörel özel, appreciating the özenli sector-specific inceleme risks. çalışması, yani bu We due should diligence also be dediğimiz considering çalışma the significance ve of due diligence, and of sözleşme course for yapıldıktan sonra ve üçüncü contracting. And tarafla da once we çalışılmaya start başlandıktan with the sonra third üçüncü parties, I tarafın think izlenmesi following the esasında third üçüncü taraf party is risklerinin quite yönetilmesi critical adına in managing şirketlere third çok party ciddi risks araçlar because sağlıyor. it brings quite important Gelelim son instruments to companies. sözlerime I bu mean, coming bölümde. to my Neden last etik ve words, itibar why denetliyor? would Az çok the şu ana Ethics and kadar Reputation söylediklerinden bizim neden Society be ilgilendiğimizi interested dernek in olarak such? anlamışsınızdır. Ama I belki think iki there are boyuta two main dikkatinizi reasons, maybe I çeken bir have to konu daha eklemek highlight istiyorum. here. Bir Number tanesi one is uluslararası from the şirketler perspective of perspektifinden international bunu ele alıyoruz. companies, we look at it Yani uluslararası as şirketler these Türkiye'ye geliyor, international Türkiye'deki companies yerel come to şirketlerle Turkey, çalışıyor they work ve with the buradaki companies in risklerinden Turkey, bahsediyoruz. so they Ama have bizim some etik ve local itibar derneği risks. But olarak as the Ethics biraz daha and farklı ve ulvi Reputation bir amacımız Society, var. we O have da somehow a more divine Türkiye'deki yerel purpose, şirketlerin which uluslararası is şirketlerle for the çalışması international için bu companies konuların working with vermesi local gereken önem companies. konusunda We are savunuculuk yapıyoruz. advocating Yani esasında iki yapıyı actually bir araya the getirmek için ethical etik and uyum eşiğinin compliance belirlenmesi ve threshold o anlamda yerel so şirketlerin that de ne tip the yatırımlar local yapması companies gerektiği would be konusunda guided in içerik terms of the geliştiriyoruz content in ve which they savunuculuk would be yapıyoruz. led. Özetle de And son about the sözüm ve content, I güzel bir would like haberle to add bitireyim. with some good news. Son bir In the senedir last üçüncü one taraf year, the çalışma third grubunun party yapmış study olduğu group conducted çalışmalar some neticesinde studies. rehberimiz They've hemen hemen almost hazır. made the Çok kısa bir guide süre içinde
ready. And I think it will be hedeflerimiz soon that it will be available on our network'ümüzde network. paylaşılacak. And it's Uzun been bir quite çalışma a olacak ama çok lengthy güzel bir study, çalışma. but it's been a nice Ben one. konuşmamı burada And bitiriyorum. concluding Açılış my opening konuşmasını remarks here, ve hope güzel bir this is etkinlik going to diliyorum. be a Çok teşekkür ederim. fruitful day.